dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 65. Here the topic is verbs, and we have come to the 10th topic on verbs. And we are seeing is tenses. Here, my dear friends, verb is the most important part in sentence formation. Just like human body, life is there. In a sentence, verb is the most important. Without verb, the sentence is a dead sentence. It doesn't give a proper meaning. So, here we have seen verbs. What are the 4 verbs? We have seen action verbs: eat, sleep, talk, go. Then we have seen auxiliary verbs, the be verb. It has 7 children: am, is, are, was, were, will be, shall be. Then we have seen helping verb: do, does, did, has, have, had. Then we have seen modal verbs. What are the modal verbs? It is can, could, shall, should. It says the attitude of the speaker. Then we have seen the strong verbs and weak verbs. Then we have seen the transitive verb and intransitive verbs. Then we have seen verbs which are not action verbs, which doesn't take continuous format. Then, now we are going to see some of the verbs. Some of the verbs, we are not seeing thousands of verbs are there. We are going to see some verbs. Present tense, past tense and future. We have already seen in present tense 4 divisions are there. In past tense 4 divisions are there. In future 4 divisions are there. Totally 12 parts are there. So, in present tense you see see. Present tense. What is the past tense? See, saw, seen. See, saw, seen. I see, I saw, I have seen. Next you see saw. What do you mean by saw? You're cutting the wood. Cutting the wood. You are sawing. Sawed. I have sawed. We saw, we sawed, we have sawed. So my dear friends, saw means what? It is cutting the wood, the machine. You are cutting it. Sawing, right? Sewing means stitching. Saw means cutting. Awaken. You are making somebody to get up from the bed. Awaken. Awoken. Awaken. Awake. Awaken. Awoken. Awoke. Awake. Wake. Woke. Woken. Next. I wake. I wake at 5 a.m. 1 minute. Awaken, awoken, awaken. So awaken is the present tense, awoken is the past tense, awaken is the past participle. Wake, wake means get up from the bed. Wake, woke, woken. I wake at 5 a.m. I woke at 5 a.m. I have woken at 5 a.m. Rend, 7th verb, rend. Rend means what? Giving the change, giving the money. Rent, rent, rent. This rent is giving the money. Rent. He rented the change. He had rented the change. Rent means give the money. I rent the change. I rent the change. I have rent the change. Change means what? You are giving some coins or money, whatever it is. They are asking to give you 50, they are asking you 50 rupees and you rent the change. Means you are giving the change. Rent. Rent means housing. You take a house and for the service which you, 1 month you rent it. You pay an amount to the landlord. I rent my house. I rented my house. I have rented my house. Raise. Raise means increasing. Raise. The company raises my salary. Raise. The company is a singular. You are using verb. The company raises my salary. The company raised my salary. It is in the past tense. The company has raised my salary. So my dear friends, see, saw, seen, saw, sawed, sawed me. Saw means cutting. Awaken, awoken, awaken. Wake, woke, woken. Rent, rent, rent. Rent means giving the change. Rent, rent, rent. Rented, rented. Rise, raised, raised. Now coming here. Rise. Rise means what? It's slowly coming up. Sun rises. Rise, rose, risen. Rise, rose, risen. He rises from his seat. He rises from his seat. He rose from his seat. He has risen from his seat. So rise, rose, risen. Then coming here, rouse, roused, rouse. Rouse means what? Making you to get angry. Making your emotions to rise up.
roused. So rouse means making your emotions to boil up, to make it go up. Roused. So he rouses my anger. So he makes me to get angry. Rouses my anger. He roused my anger. He has roused my anger. So he has roused my anger. It is the perfect sentence. He has roused my anger. Telecast for telecasting, telecast for television from a long distance. Tele means a long distance. Telecast means from a long distance you are getting signals. So telecast, the past tense is telecast. Forecast. For all the present tense, past tense and past participle, these are the same verbs are there. You don't add a PD or any other suffix. So telecast. Forecast. Forecast means what? Trying to find out what the climate is, how it is going to be for the next 24 hours or 36 hours or 48 hours. Cost means what? The total expenses which for making a product. It is the cost. Cut. Present tense and past tense and past participle. Cut. Put. Broadcast in the sense radio broadcasting. Cast means you are acting in a movie, so you get a role to act, that is called casting. So Amitabh Bachchan casts in Hindi movies. So cast means to act. Lied, telling a lie. Lie means just putting the head and lying. This lie is telling lies. This lie is resting yourself on something. Lie, laying. The child lies on mother's lap. The child sleeps on the mother's lap. The child lay on mother's lap. Past tense is lay. The child has lain on mother's lap. Lie, lay, lain. Hen lays eggs. Lays means it is producing eggs. Hen lays eggs. Hen laid eggs. Hen has laid eggs. The next verb is affected. So affect means some changes happens because of something. So my dear friends, this present tense, past tense and past participle, the most important. So what is the present tense? Where do you use present tense? Something which is habitual, something which is often done, something which is general truth. Then you are using the present tense. See, for example, what is that? You take any verb. Rise. Sun rises in the east. It rises 1,000 years back, today, even for 1,000 years later. So something which is general, something which is habitual, something which is often done, then you are using present tense. Past tense, you ask the question to the verb, when, where, why. Answer if you get, then you use the past tense. Past participle, you are using have in front of the past participle to take you back to the past tense and make you to bring from the past to the present. That's the reason we call it as past participle, and you are using has, have, had and will have with the past participle. So my dear friends, these are the verbs which are most important verbs. So I just asked some of the students, let us see whether they will be able to understand. Yes, please stand up, my dear. What is the past tense of lie? A child lies on the mother's lap. Lies, lie, Yeah. lay, Lie, lay, line, line. Lie, lay, lane. lane. Okay, broadcast, Broadcast. forecast. Forecast. What do you mean by rend? R-E-N-D. Rent, give change. Okay, giving change. Okay, what do you mean by saw? S-A-W. So mean cutting something. Cutting the wood, cutting something with a saw. Saw mills they call. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 65, தலைப்பு வினைச்சொற்கள், 10வது பிரிவு காலங்கள். வினைச்சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். உடம்பிலே உயிர் எப்படி இருக்கிறதோ அதை போன்று வினைச்சொற்கள் வாக்கியத்தின் உயிராக இருக்கிறது. வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் இல்லை என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் செத்த வாக்கியமாக மாறிவிடும்.
ஸோ வினைச்சொற்கள் எவை எவை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் வினைச்சொல், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த கால வினைச்சொல், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இது வினைச்சொற்கள் கிடையாது. தீஸ் ஆர் நாட் வேர்ப்ஸ். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் வேர்ப்ஸ் இல்லை, அதே மாதிரி ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸும் வேர்ப் இல்லை. சீயிங் வெர்ப் அல்ல, சீன் வெர்ப் அல்ல, ஆனால் அதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஹேஸ், ஹேவ், ஹேடு, ஆம், இஸ் அதுதான் வினைச்சொற்கள். ஸோ வினைச்சொற்களின் பல பாகத்தை பார்த்திருக்கிறோம். முதலாவதாக செய்கை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள் ஈட், ஸ்லீப், டாக், கோ, ரைட்டு. அடுத்தது ஆக்சிலரி வினைச்சொற்கள் பி, வெர்ப், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி. அடுத்தது மாடல் வினைச்சொற்கள் கேன், குட், ஷால், ஷுட் எல்லாம் பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் நம்ம ஹெல்பிங் வெர்ப் டூ, டஸ், டிட், ஹேஸ், ஹேவ், ஹேடு. அப்புறம் ஸ்ட்ராங் வெர்ப் வலிமையான வினைச்சொல், வீக் வெர்ப் வலிமை குன்றிய வினைச்சொல். அடுத்ததாக டிரான்சிட்டிவ் வெர்ப் செய்யப்படுபொருள் எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள், இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்ப் செய்யப்படுபொருள் எடுக்காத வினைச்சொற்கள். அடுத்தது சில வினைச்சொற்கள் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் எடுக்காத வினைச்சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம். அதற்கடுத்ததாக நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். ஸோ வினைச்சொல்லின் வடிவத்தை பார்த்து இப்போ வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் ஒரு சில வினைச்சொற்களை பார்க்கிறோம். கொஞ்சம் வினைச்சொற்கள் வினைச்சொற்கள் தௌசண்ட்ஸ் ஆயிரக்கணக்கான வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. நாம் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியது ஒரு சில வினைச்சொற்கள். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம். இங்கே சீன் போட்டிருக்கோம். இறந்த காலம் என்ன? சா, சீனா பார்க்கிறேன், பார்த்தேன். சீன் பார்த்திருக்கிறேன், ஹேஸ் போட்டுடணும் அல்லது ஹேவ் போட்டுடணும். ஐ சி நான் பார்க்கிறேன், ஐ சா நான் பார்த்தேன், ஐ ஹவ் சீன் நான் பார்த்திருக்கிறேன். பாஸ்ட் டென்ஸில் பார்த்து இருக்கிறேன். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் பார்த்தது நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வர்றீங்க. சா, சானா அறுக்கிறது, அறுவை மில், சா மரங்களை அறுப்பது, சா வினைச்சொல் இறந்த காலம் சாவ்டு, சாவ்டு. வி சாவ் நாங்கள் மரத்தை அறுக்கிறோம், வி சாவ் நாங்கள் அறுத்தோம், வி ஹவ் சாவ் நாங்கள் அறுத்திருக்கிறோம். அவேக்கன் எழுப்பி விடுதல், அவோக்கன் எழுந்திருச்சாச்சு, அவேக்கன் எழுந்தாச்சு. அடுத்தது வேக், வேக்னா விழிப்புணர்வு இருப்பது, வேக், ஓக், ஓக்கன். ஐ வேக் அட் 5 AM நான் காலை 5 மணிக்கு எழுகிறேன். ஐ வோக் அட் 5 AM நான் காலை 5 மணிக்கு எழுந்தேன். ஐ ஹாவ் வோக்கன் அட் 5 AM நான் 5 மணிக்கு காலையிலே எழுந்திருக்கிறேன். 2 சில்லறையை கொடுப்பது, நாணயத்தை கொடுப்பது, பணத்தை கொடுப்பதை ரெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய இறந்த காலம் ரெண்ட்டு, அதனுடைய இறந்த கால எச்சம் ரெண்ட்டு. இந்த ரெண்ட் வேற, வாடகை ரெண்ட் வேற. ரெண்ட் என்றால் சில்லறையாக கொடுப்பது, ரெண்ட், ரெண்ட். ஐ ரெண்ட் த சேஞ்ச் நான் சில்லறையை கொடுக்கிறேன். ஐ ரெண்ட் த சேஞ்ச் நான் சில்லறையை கொடுத்தேன். ஐ ஹவ் ரெண்ட் த சேஞ்ச் நான் சில்லறையை கொடுத்திருக்கிறேன். அதே போன்று ரெண்ட்னா வாடகை, வாடகையை கொடுப்பது. ரெண்டட் வாடகையை கொடுத்தது, ரெண்டட் கொடுத்திருக்கிறேன் வாடகையை. ஐ ரெண்ட் மை ஹவுஸ் என்னுடைய வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கிறேன். ஐ ரெண்ட் மை ஹவுஸ் என்னுடைய வீட்டை நான் வாடகைக்கு விடுகிறேன். ஐ ரெண்டட் மை ஹவுஸ் என்னுடைய வீட்டை நான் வாடகைக்கு விட்டேன். ஐ ஹவ் ரெண்டட் மை ஹவுஸ் நான் என்னுடைய வீட்டை வாடகைக்கு விட்டிருக்கிறேன். அடுத்தது ரைஸ், ரைஸ் என்றால் என்ன? உயர்த்துவது. ரைஸ்டு உயர்த்தியாச்சு, ரைஸ்டு உயர்த்தி இருக்கிறேன். த கம்பெனி ரைசஸ் மை சேலரி நிறுவனம் என்னுடைய சம்பளத்தை உயர்த்துகிறது. கம்பெனி ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே எஸ் ஏற்றிக் கொள்கிறீர்கள். த கம்பெனி ரைஸ்டு மை சேலரி நிறுவனம் என்னுடைய சம்பளத்தை உயர்த்தியது. த கம்பெனி ஹேஸ் ரைஸ்டு மை சேலரி இந்த நிறுவனம் என்னுடைய சம்பளத்தை உயர்த்தி இருக்கிறது. ஸோ இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹேஸு, ஹேவ், ஹேட் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம். இங்கே எங்கே ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? அவன், அவள், அதுன்னு வரும்போது, இந்த கம்பெனி இந்த மாதிரி ஒருமையாக வரும்போது ஹேஸ், ஐ, வி, யூ, தே வரும்பொழுது ஹேவ் பயன்படுத்துகிறீர்கள் நிகழ்காலத்திற்கு. அடுத்ததாக ரைஸ், ரைஸ் என்றால் என்ன? எழுவது, உட்கார்ந்த கடையிலிருந்து எழுதுவது. ரைஸ் இறந்த காலம் ரோஸ், ரைசின். He rises from his seat அவன் தன்னுடைய நாற்காலியிலிருந்து எழுகிறான். He rose from his seat அவன் தன்னுடைய நாற்காலியிலிருந்து எழுந்தான். He has risen from his seat அவன் தன்னுடைய நாற்காலியிலிருந்து எழுந்திருக்கிறான். Rouse கோபத்தை தூண்டிவிடுவது, ரவுஸ் கோபத்தை தூண்டிவிடுவது. நிகழ்காலத்திலே இறந்த காலம் ரவுஸ்டு கோபத்தை தூண்டிவிட்டான். ரவுஸ்டு கோபத்தை தூண்டி விட்டிருக்கிறான். ஹி ரவுசஸ் மை ஏங்கர் அவன் என் கோபத்தை தூண்டி விடுகிறான். ஹி ரவுஸ்டு மை ஏங்கர் அவன் என்னுடைய கோபத்தை தூண்டி விட்டான். இறந்த காலத்திலே ஹி ஹாஸ் ரவுஸ்டு மை ஏங்கர் அவன் என்னுடைய கோபத்தை தூண்டி விட்டிருக்கிறான்.
அடுத்தது டெலிகாஸ்ட். டெலிகாஸ்ட் என்றால் ஒளிபரப்புவது. டெலிவிஷனில் ஒளிபரப்புவது. டெலினாலே தூரம், காஸ்ட்னா ஒளிபரப்புகிறது. இறந்த காலமும் டெலிகாஸ்ட் தான், அதே சொல்லுதான். இறந்த கால வினையச்சமும் டெலிகாஸ்ட் தான், அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. டெலிகாஸ்டட் என்று சொல்லக்கூடாது. ஃபோர்காஸ்ட், நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை, ஃபோர் என்றால் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை சொல்லுவது. ஃபோர்காஸ்ட். ஃபோர்காஸ்ட் அதாவது சீதோஷ்ண நிலைமையை பற்றி சொல்லுவது ஃபோர்காஸ்ட். இறந்த காலம் ஃபோர்காஸ்ட், இறந்த கால எச்சமும் ஃபோர்காஸ்ட். எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் சீதோஷ்ண நிலைமை. காஸ்ட்னா பொருளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய செலவினங்கள், காஸ்ட். இறந்த காலமும் காஸ்ட் தான், இறந்த கால எச்சமும் காஸ்ட் தான். கட்டு, வெட்டுவது. நீங்கள் கட்டடுன்னு சொல்லக்கூடாது, இறந்த காலத்திலையும் கட்டு, இறந்த கால எச்சத்திலையும் கட்டு. புட்டு, வை, இறந்த காலத்திலையும் புட்டு, இறந்த கால எச்சத்திலையும் புட்டு. பிராட்காஸ்ட், ரேடியோ செய்திகளை வான்வெளியிலிருந்து அனுப்புவது. பிராட்காஸ்ட், இறந்த காலத்திலையும் பிராட்காஸ்ட், இறந்த கால எச்சத்திலையும் பிராட்காஸ்ட். காஸ்ட், நடிப்பது. காஸ்டிங், அமிதாப் பச்சன் நடிக்கிறார் ஹிந்தி படத்திலே. அமிதாப் பச்சன் காஸ்ட் இன் ஹிந்தி மூவி. ஸோ காஸ்ட் என்றால் நடிக்கிறது. இறந்த காலமும் காஸ்ட், இறந்த கால எச்சமும் காஸ்ட். லை, பொய் சொல்லுவது. LIE, இறந்த காலம் LIED, பொய் சொன்னது. லைட், பொய் சொல்லி இருக்கிறான். அடுத்தது he lies to me, அவன் என்னிடம் பொய் சொல்லுகிறான். he lied to me, அவன் என்னிடம் பொய் சொன்னான். he has lied to me, அவன் என்னிடம் பொய் சொல்லி இருக்கிறான். அடுத்தது லை என்றால் மடியிலே சாய்வது. லை, லே, மடியிலே சாய்ந்தது. லைன், சாய்ந்திருப்பது. இந்த லைனா பொய் சொல்லுவது, இந்த லைனா மடியிலே சாய்வது, சாய்ந்து படுப்பது. The child lies on mother's lap, அந்த குழந்தை அம்மாவினுடைய மடியிலே உறங்குகிறது, சாய்கிறது. lies, the child lay on mother's lap, குழந்தை அம்மாவினுடைய மடியிலே சாய்ந்து படுத்தது. The child has lain on mother's lap, அந்த குழந்தை அம்மாவினுடைய மடியிலே சாய்ந்திருக்கிறது. லே, முட்டை இடுவது. லே, இடுவது. hen lays eggs, கோழி முட்டை இடுகிறது. hen laid eggs, கோழி முட்டையை இட்டது. hen has laid eggs, கோழி முட்டையை இட்டிருக்கிறது. affect, பாதிப்பு உண்டாக்குகிறது. affect, affection என்றால் அந்த பாதிப்பு ஏற்படுதல். love and affection என்று சொல்வோம். affect, பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. affected, பாதிப்பை உண்டாக்கியது. affected, பாதிப்பை உண்டாக்கி இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், இறந்த கால வினையச்சம். நிகழ்காலத்தில் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? எந்த ஒரு காரியம் ஹேபிச்சுவல், வழக்கமாக, ஆஃபன், அடிக்கடி செய்கிறாயோ, ஜென்ரல் ட்ரூத், பொதுவான உண்மைகளுக்கு இந்த நிகழ்கால வினை சொல்ல யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறான், சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட். 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட், இன்னும் 1000 வருஷத்துக்கும் சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட். ஐ brush my teeth, I see my parents' face daily, தினமும் என்னுடைய தந்தையாருடைய முகத்தை பார்க்கிறேன். இது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். ஸோ வழக்கமாக நடக்கக்கூடியதை நீங்கள் இது என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ப்ரெசன்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது பாஸ்ட் டென்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? இந்த வேர்பிட்ட எங்கே, வேர், எப்படி, ஹவு, எப்பொழுது, வென் என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய இடங்கள் இருந்தால் அங்கே இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இது வினைச்சொல் அல்ல. இட் இஸ் நாட் வேர்ப்ஸ். இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப், இட் இஸ் நாட் வேர்ப்ஸ். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி ஹேஸ், ஹேவ், ஹேடு, இஸ், ஆறு, வாஸ், அது செயற்பாட்டு வினைக்கு யூஸ் பண்ணும்போது அவைகள் தான் வினைச்சொற்கள். ஐ ஹாவ் சீன் என்றால் பார்த்து இருக்கிறேன். பாஸ்ட் டென்ஸ்லேருந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கொண்டு வரீங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் கொண்டு வரீங்க, இந்த ஹேவை பயன்படுத்தி. அதுதான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான வினைச்சொற்களை உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.